ലോകത്തിലുള്ള പ്രധാന രാജ്യങ്ങളിലെ നേതാക്കളെ വളരെ വർഷങ്ങളായി നിരീക്ഷിക്കുകയും അവരുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ. അങ്ങനെയുള്ള എനിക്ക് നിസ്സംശയം പറയാൻ സാധിക്കും, രാഹുൽ ഗാന്ധി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാർലമെന്റിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗം പോലെയുള്ള ഇത്ര അർത്ഥവത്തായ ഒരു പ്രസംഗം ആരിൽ നിന്നും കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന്. ഏതൊരു രാജ്യവും ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു നേതാവിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കുകളായിരുന്നു രാഹുലിൻ്റെത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പ്രസംഗം ഒരു വാക്കുപോലും വിടാതെ മുഴുവനായി കേൾക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഇവിടെ അദ്ദേഹം AI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നും AIയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് ഡേറ്റ എത്രത്തോളം അത്യാവശ്യമാണെന്നും സംസാരിക്കുന്നത് ഏതൊരു ടെക്നോളജി വിദഗ്ധനെ പോലും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. അതുപോലെ ചൈന ഇന്ത്യയുടെ ഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള യഥാർത്ഥ കാരണം എന്താണെന്നും അദ്ദേഹം ഏവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. മോദിയുടെ മേക്കിംഗ് ഇന്ത്യ പദ്ധതി വളരെ ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടതും അദ്ദേഹം കണക്കുകൾ സഹിതം വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. മാനുഫാക്ചറിംഗിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഷെയർ മോദിയുടെ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തെ ഭരണത്തിൽ താഴേക്ക് പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അതുപോലെ ജയശങ്കർ ട്രംപിന്റെ ഇനാഗുറേഷന് മോദിക്ക് ക്ഷണം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി അമേരിക്കയിൽ പോയി നടത്തിയ വിഫലമായ ശ്രമങ്ങളെയും അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ യഥാർത്ഥ ശക്തി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ട്രംപ് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ തന്റെ ഇനാഗുറേഷന് ക്ഷണിക്കുമായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം വസ്തുനിഷ്ഠമായി വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. ജയശങ്കർ അമേരിക്കയിൽ പോയി ട്രംപിന്റെ കാല് പിടിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചപ്പോൾ BJP എംപിമാരിൽ എത്രമാത്രം അസ്വസ്ഥതയുണ്ടായി എന്നുള്ളത് കാണേണ്ടത് തന്നെയാണ്. രാഹുൽ AIയെ കുറിച്ച് വിശദമായി സംസാരിക്കുന്നത് കാണുന്നതിന് മുൻപ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി AIയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഒന്ന് കേൾക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ സ്ഥാപകൻ ബിൽ ഗേറ്റ്സിനോട് AIയെ കുറിച്ച് മോദി പറയുന്നത് കേട്ടാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യക്കുണ്ടായതിൽ നമ്മൾ ഏവരും നാണിച്ച് തല താഴ്ത്തണം. हमारे देश में माँ को आई बोलते हैं, माता को बहुत से राज्यों में भाषा बोलते आई. अब मैं कहता हूँ हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, AI भी बोलता है. वो इतना एडवांस हो गया है. മോദി പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയിൽ AI എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയി എന്നാണ് സൗണ്ട് ചെയ്യുക. അതിന്റെ അർത്ഥം അമ്മ എന്നാണ്. ഇന്ത്യയിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ഭാഷയിൽ അമ്മയെ ആയി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഇതാണ് AIയെ കുറിച്ചുള്ള ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അറിവ്. ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബിൽ ഗേറ്റ്സ് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് എന്തായിരിക്കും ചിന്തിച്ചത് എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. രാഹുലിന്റെ പ്രസംഗം വ്യക്തമായി കേട്ടുകൊള്ളൂ. I want to tell the youngsters of this country, people talk about AI, but it's important to understand that AI on its own is absolutely meaningless because AI operates on top of data. Without data, AI means nothing. And if we look at data today, there is one thing which is very clear. Every single piece of data that comes out of the production system in the world, the data that was used to make this phone, the data that is used to make electric cars, the data that is used to make basically all electronics on the planet today is owned by China. And the consumption data is owned by the United States. In China, the consumption data is owned by China, but in India, companies like Google, companies like Facebook, companies like Instagram, X, they own our consumption data. So if India wants to talk about AI, it has to first answer the question, what data is going to power that AI? And the answer today is India does not have that data. Neither does India have production data, neither does India have consumption data. We have handed our consumption data to the big American companies, and the production data we don't have anyway. So what would that vision look like? The first thing, we would start getting youngsters excited about this revolution. We would start to introduce the idea of a completely new way of moving, a complete revolution in how things move. We would start teaching our children in schools about batteries, about electric motors, about how these things combine, about how drones, robots, electric cars are structured, how they will work together. And most important, we have to start building a production network so that we can get access to production data. Now, what would we focus on? We would not give you a laundry list. China has at least a 10-year lead on India in this space. China has been working on batteries, robots, motors, optics for the last 10 years, and we are behind. So what would our president's address say to the youngsters? We will choose critical areas in each one of these technologies, and we will start to build capabilities in those areas. The second thing we would do, we would ensure that our banking system is not captured by 2 or 3 companies,
that basically do not allow you to build a production system. But our banking system is open, is dynamic, and is accessible to small and medium businesses and to millions and millions of entrepreneurs who want to take part in this revolution. Our foreign policy would take into account this revolution. When we talk to the United States, we would not send our foreign minister to invite our prime minister to his coronation. We would not send him 3 or 4 times, please invite our prime minister. Because if we had a production system and if we were working on these technologies, the American president would come here and invite the prime minister. So it is important to understand where So I'm sorry that disturbed you, that question. I apologize for disturbing your peace of mind. It's okay. I've apologized. I've apologized for disturbing your peace of mind. I'm sorry. So we would start by telling our young men and women that they have to be at the forefront of this revolution. We cannot afford that the Chinese are at the forefront of this revolution. Number one. Number two, we would ensure that the absolute best experts on these technologies would talk to our students, would talk to our youngsters, and guide them on what a future, on what these future technologies are going to do. We would make them partners in this revolution. Now, we talk about defense. And today, we have the Chinese. And the Prime Minister has denied it. And the army has contradicted the Prime Minister. It's true. The Prime Minister has denied it. The Prime Minister has denied it, and the army has disagreed with the Prime Minister that China is sitting on 4,000 square kilometers of our land, of our territory. The Prime Minister has denied that Chinese forces are inside our territory, but for some reason, our army keeps talking to the Chinese about their entry into our territory, and our Chief of Army Staff has said that the Chinese are inside our territory. This is a fact. This is not invention, this is a fact. Now, but the reason China is inside our territory is important. Because people think that wars are fought between armies and their weapons. But the fact of the matter is that wars are fought by industrial systems. The fact of the matter is that China has an industrial system that is far stronger, far bigger than our industrial system. And that is why they have the guts to come inside this country. The reason China is sitting inside this country is because Make in India has failed. The reason China is sitting inside this country is because India is refusing to produce. And I am worried that India is going to give up this revolution to the Chinese once again. The reason I made this reference is because everything is connected. If and when we fight a war with China, we will be fighting with Chinese electric motors, Chinese batteries, Chinese optics, and we will be buying Chinese motors, Chinese optics, Chinese batteries. It is a non-sustainable proposition. That is why for our security, for the future of our children, for the future of our country, we have to build a production system, and we cannot allow this revolution to go by.